I'd say the environment overall has become less favorable. Central banks raising interest rates quite aggressively to try to get inflation down. We have geopolitical tensions on the rise, including the Russia-Ukraine war, that has contributed to high commodity prices. And we have, I think, growing disruptions from global warming, severe climate events. I think all these factors kind of increasing the risk of financial disruptions in the coming years. 예, 전 세계의 현명한 현인들과 구루들을 찾아서 그들의 의견을 들어보고 우리의 인사이트를 함께 키워보는 시간. 동아시아 최고의 글로벌 경제 인터뷰 프로그램 글로벌 머니톡을 시작하겠습니다. 예, 저는 여러분들이 삼프로TV에서 가장 좋아하는 2%이고요. 예. 부담스럽습니다. 그리고 저의 오른쪽, 여러분들이 보시기에 오른쪽에는 중앙일보의 대표적인 국제금융 전문 기자 강남규 선임 기자님이 무려 선임 기자님이 나와 계십니다. 안녕하세요. 안녕하십니까? 예. 아니 근데 그 동북아 최고? 일단은 동아시아에는 이런 경쟁 프로그램이 없는 동아시아에는 걸로. 없는 걸로. 예. 아주 규칙적으로 지속 가능하게 인터뷰를 하고 있는 것은 우리 나 자랑스럽게 생각해도 되죠? 예, 그렇습니다. 오케이. 그래서 일단은 다음 주부터는 이제 서남아시아나 다른 쪽도 한번 조사를 해볼 예정인데 아마 없을 겁니다. 섭사하라, 사하라 사막 이남도 한번 살펴보는 걸로. 예. 자, 오늘은 어떤 분 인터뷰입니까? 로버트 서바라만 노무라의 거시경제 분석 대표죠. 미국이 지금 현재 아주 가파르게 기준금리를 인상하고 있죠. 네. 기준금리를 올리면은 미국이 긴축하면은 그 주변 국가는 위기를 맞았지 않았습니까? 그렇죠. 1982년에 멕시코 사태, 그 다음에 94년에 기습적으로 앨런 그리스펀이 1월 달에 기준금리를 인상한 이후에 나타난 데킬라 이펙트, 멕시코 사태죠. 또. 예. 사실 그 이스라엘도 미국이 긴축하고 있을 때 우리가 뭐 유태인의 금융동맹이라고 해서 월가를 지배하는 사람들이 유태인들이 많다. 그래서 뭐 이스라엘은 대단히 많은 어떤 금융적인 혜택을 누리고 있는 것 같지만은 미국이 긴축을 시작하면서 이스라엘도 네. 금융위기를 겪고 그랬습니다. 사실은 그만큼 지구상의 뭐랄까 돈의 태양계인 중심인 페드가 긴축에 나서면은 주변부는 늘 이제 그렇죠. 위기를 겪는 게 사실이어서 오늘 특별히 노무라 우리 이제 일본계 금융회사지만은 노무라가 2017년부터 그 카산드라 우리 그리스 신화에 나오는 예지의 여신 카산드라 그 이름을 딴 그 뭐 재앙 위기 같은 걸 뭐 아주 그 금융 위기 같은 위기를 미리 예측해 볼 수 있는 무슨 모델을 개발을 했죠. 카산드라라고 불리는 모델을 개발을 해서 네. 지금 현재 뭐 계속 그 얼리 워닝 조기 경보를 하고 있습니다. 그러면 지금이 어느 정도 위기인지 물어볼 수 있겠군요. 그렇죠. 그래서 우리 그 서바라만 대표에게 네. 우리 저기 한번 나와서 지금 미국 긴축하고 있으니까 한국 내에서는 지금 달러 값도 오르고 있고 대신에 그 반면에 이제 원화 값은 계속 떨어지고 있고 네. 그래서 굉장히 위기 의식이 좀 있다. 그래서 한번 좀 얘기를 좀 듣고 싶다 그러요. 흔쾌히 알겠습니다. 이 인터뷰에 응하셨군요. 예. 우리가 뭐 한 1, 2년 전만 해도 흔쾌히 인터뷰에 응해 주시면 매우 감사했는데. 감사했죠. 이니셜도 하나 알려드렸습니다. GMT라고. 글로벌 머니 톡스. 네. GMT. 예. 그래서 쓰기가 글로벌 머니 톡스라고 이렇게 복수로 또 이게 영어로 쓰지 않습니까? 우리가 예. 이메일에서 그걸 다 일일이 치기가 짜증나서 GMT라고 했습니다. 이제는 그렇게 쓴다. 예. GMT. 맞습니다. 여기까지는 우리끼리 얘기고. 그렇죠. 이제 또 예의 바른 인터뷰를 시작해야죠. 예. 노무라의 글로벌 거시경제분석 대표 로버트 서바라만 대표님과 인터뷰를 좀 나눠보겠습니다. 영국 출신이고요. 워릭 대학에서 경제학을 공부했고. 예. 자, 대표님, 감사합니다.
인터뷰 응해 주셔서 다시 한번 감사드립니다. 참 카산드라 모델 금융위기 조기 경보 시스템이라고 저희들은 알고 있습니다. 단 한국 독자들을 위해서 구독자들을 위해서 다시 한번 카산드라 모델이 무엇인지 좀 설명을 좀 자세히 해주시기 바랍니다. There are six components in the Cassandra model. There is the debt service ratio. There's the private credit to GDP. There's the real effective exchange rate. And then there's two asset price indicators, real property prices and real equity prices. And for all these indicators, we can combine them. We tried many other indicators, not just these, but these turned out to be the best in our sample. We in that sample of 40 countries with data back to the early 1990s, we have a sample of 53 financial crises in the past. And when I talk about financial crises, I'm talking particularly around kind of financial institutions that might go bankrupt or may need significant government bailouts because they've run into difficulties. And so these indicators that we have, we then, as I said, we can combine them. And the idea is to minimize the noise to signal ratio, but we work out the best combinations. So for instance, it could be credit and property combined together. And when they both breach certain thresholds, they send a signal. And so we're trying to work out what is the best threshold. So think about property price, real property price. When it goes 5% above trend, or is it 10% above trend? What is the threshold where in the past it's got so high that in the next 3 years there would be a financial crisis? So we do a lot of empirical work to work out what is the best thresholds for these indicators. And then we wait, once we get the noise to signal ratio, so the lower the noise to signal ratio, the more reliable the indicator is in predicting these crises. We then weight our indicators by the inverse of the noise to signal ratio, and that forms the Cassandra model. And the Cassandra model has performed fairly well in the past. So it's not, the Cassandra model, it's very important to understand, it's not predicting, it's not designed to predict, to say there's going to be a crisis in the next quarter or 2 quarters. It's a long term model. So it's showing vulnerabilities that could lead to a crisis in the next 3 years. 이 설명에도 간단히 나왔지만은 그 미국 달러 가치만 따지는 게 아니고 주요 교역국의 통화 가치 바스켓을 통해서 환율 리스크도 측정을 하고 그다음에 한국 같은 경우는 당연히 뭐 삼성, LG 같은 주요 기업들의 부채 비율, 그다음에 주택 시장의 가계대출 비율, 기타 등등 뭐 성장률 등 온갖 변수들을 다 집어넣어서 1990년 이후에 물론 이제 그 이전에도 사실은 그런 데이터들이 존재하기 때문에 그 1990년서부터 이 모델이 만들어진 것은 2017년쯤이지만은 90년대서부터 뭐 40개 국가의 데이터를 모아봤더니 그리고 실제로 90년대 금융위기를 겪었지 않습니까? 한국을 비롯해서 많은 나라들이 그 나라를 이제 다시 한번 되돌아가서 분석해 보니 어떤 조짐이 있었는지를 알아낼 수 있는 모델이 있더라. 네, 로봇 대표님, 그렇다면 말씀하신 그 카산드라 모델이
그 모델로 금융위기를 예측해 보면 과거 데이터를 보면 잘 맞았는지 그리고 그렇다면 그 모델이 최근에 이야기해주고 있는 신호는 어떤 것인지 그게 좀 궁금합니다. Yeah, the performance has been pretty good. So out of the past 53 crises in our sample, Cassandra has been able to predict 2/3 of them. So that's not bad. I would caution, though, that this is within sample, and going forward out of sample, we don't really know how reliable it will be. Crises can change their form over time, so we will have to see how reliable it is. And of course, the other caveat is this is a model, and it's just based on some economic and financial variables. But of course, there's many other factors such as geopolitics and other things that can cause crises. So people should not just use Cassandra in isolation, but as part of many other factors to consider when looking at the risk of financial crises in countries. When we published the report in the middle of last year, middle of 2021, there were 6 countries with Cassandra scores above 100, suggesting that they were starting to look vulnerable to the risk of some type of financial crisis over the next 3 years. And some of the bigger economies were included in that 6, including the US, Germany and Japan. 대표님 잠깐만요. 미국이 금융위기 후보국이라고 말씀을 하신 겁니까? Based on the Cassandra model, the reason why the US was flashing warning signs was because some of the variables that go into the Cassandra model were breaching the thresholds. So to give you some examples, as I mentioned earlier, property prices is there, and the property price gap, so the deviation of real property private prices from their long-run trend was excessively positive. So it had breached its threshold. Equity prices, real equity prices were also above their long-run trend. Real effective exchange rate, same thing. So there were certain variables that were breaching, and that's why it had a score above 100. As I said, Cassandra is a long-term predictor, so it's over a period of 3 years. I'd say the environment overall has become less favorable. Central banks raising interest rates quite aggressively to try to get inflation down. We have geopolitical tensions on the rise, including the Russia-Ukraine war, that has contributed to high commodity prices. And we have, I think, growing disruptions from global warming, severe climate events. I think all these factors kind of are increasing the risk of financial disruptions in the coming years. 대표님, 저도 한 가지 궁금한 게 떠올랐습니다. 지금 현재 미국 주택 시장이 심상치 않은 건 저도 알고 있는데요. 2007년처럼 주택 시장발 금융 위기가 미국에서 발생할 수 있다는 얘기로 들립니다. It's certainly possible. I mean, mortgage rates have gone up very sharply in the US, and as we discussed, property prices are very high, well above the peak of the global financial crisis. We are starting to see leading indicators showing that property sales, housing sales in the US are starting to cool down. I think it's quite possible that we start to see house prices, given they're so high, start to come down. I think it's more a question of whether they come down gradually or whether we have a sharp downturn in property prices.
The one kind of thing that makes me feel the counter argument is that supply of housing remains quite restricted. During the pandemic and even after the pandemic, there's been kind of shortages of labor and costs of construction materials are quite high. So supply is still quite limited for property, and that can keep prices fairly elevated. But I think on the demand side, it's pretty clear that demand for housing is starting to cool down, largely because the Fed is hiking rates aggressively. 지금 현재 기준금리를 인상하고 있는 시기라서 미국 주택시장이 빠르게 식고 있습니다. 식고 있는데 빨리 내려갈 거냐 천천히 내려갈 거냐. 그렇죠. 그 정도가 관건인 것 같다. 예, 그 부분에 대해서 지금 상당히 그 예의주시하고 있어요. 예의주시해야 된다는 요지로 말씀을 하시네요. 네. 예. 많이 빠질 경우에 그게 또 위기의 신호가 될 수도 있다는 뜻일까요? 그렇죠. 물론 뭐 2007년처럼 대규모의 위기가 발생하기 위해서는 파생 상품도 결합을 해야 되고 네. 그래야 되는데 아직은 뭐 그 정도까지는 아니고 그 다음에 이제 미국의 중산층들이 나름대로 일반 중산층들이 나름대로 이 자산 소득을 꽤 가지고 있지 않습니까? 예. 그래서 견딜 수 있는 뭐 역량 그건 이제 갖춰졌다고 봐야 될 테고요. 여러 가지 변수가 새로운 변수가 있긴 있습니다만은 그러나 예의주시해야 된다는 요지로 말씀을 하시네요. 네. 예. 한 가지만 더 여쭤보죠, 대표님. 혹시 요즘 나타나고 있는 글로벌한 강달러 현상 이것 때문에 혹시 다른 나라의 위기 가능성이 높아지거나 그렇지는 않습니까? Actually, no. It's the other way around. In the Cassandra model, if the real effective exchange rate, so that's not just against the dollar, but against a trade-weighted basket of currencies and adjusted for inflation, if that becomes too strong, it can lead to financial problems. You can lose competitiveness, for instance, in your exports. And ultimately, it can lead to financial problems. So in Japan's case, it is actually the opposite. That rather than the yen being too strong, it's actually it's very weak compared to historical standards, history. So that is not the exchange rate is not flashing as a warning sign for Japan. I think Japan is the lone one out in terms of the central bank has not started to tighten monetary policy, and that's why the yen has weakened quite sharply. I don't think it's leading to financial stress, but I do think it is leading to some potential social challenges in Japan, because in Japan, a little bit like Korea, South Korea, a lot of the big companies have outsourced their production to cheaper countries where it costs less to produce, like China or Southeast Asia and Vietnam, for instance. And so when the Japanese yen has weakened sharply, the main benefit is not through stronger exports, but more that these big companies can repatriate even larger profits back to Japan when it's adjusted into Japanese yen. So that's the big benefit. It really benefits the big companies. On the other hand, small companies and households have to pay more for energy and food that's imported overseas because of the weak yen. So it hurts the low-income households and small companies, but it benefits the very big companies. And so that can create some social and political pressure if the yen weakens too much. 흥미로운 설명이네요. 강달러, 그러니까 달러 가치가 강세를 보이고 있는 현상만 가지고는 금융위기가 전염되거나 유발되거나 그런 것보다는
우리나라 같은 예를 든다라면은 우리나라 주요 교역국에 미국도 들어가 있고 중국도 들어가 있고 네. 일본도 들어가 있고 유럽 연합도 들어가 있지 않습니까? 그걸 복합적으로 살펴보는 모델이라고 얘기를 하네요. 강한 달러 자체만으로는 그 각 나라에 미치는 영향이 할 수 없고 여러 가지로 다양할 수 있지 않습니까? 뭐 수출 기업은 네. 의외로 덕을 볼 수도 있고 그렇기 때문에 강한 달러 현상만 가지고 그 하나의 변수만 가지고 위기를 알 수 있는 건 아니고 아니라고 얘기를 합니다. 그러니까 유럽이나 일본이나 이런 주요 통화들에 비해서는 그 나라 화폐가 어떤지 그렇죠. 그런 것들이 다 조합을 해야 판단할 수 있는 거다. 예. 그러니까 다소 좀 그 어리석은 질문이었다라는 반응인 거네요. 그럼 우리 자책하지는 말죠. 예. 대표님 그렇지만 미국이 긴축할 때 역사적으로 봐도 1982년 같은 경우 미국이 기준금리를 인상하고 통화를 긴축했을 때 특히 인플레이션 파이팅을 본격화했을 때에 멕시코 등 주변국들은 위기를 겪었습니다. 이번 기회에 미국이 긴축하고 있는 요즘 같은 경우 그 위기의식이 상당합니다. 한국에서도 상당하고요. 어떻습니까? 그 신흥국 위기는 미국의 통화 긴축 때문에 신흥국 위기가 발생할 가능성은 없나요? Cassandra is not designed to warn about exchange rate crises. It's more designed to warn about domestic financial banking crises. So we have a sister model, another model, which also has a Greek name called Damocles. And Damocles is purely a model looking at emerging markets and the risk of exchange rate crises. And unlike Cassandra, the time frame is shorter. It provides early warning signals for the next 12 months, so within 1 year. That's why we named this model Damocles, because the sword of Damocles, if you know the myth, it shows there's a sword hanging over a peasant who wanted to become the king, and he sat on the throne, and the sword is hanging by one single horsehair, and it's indicating that a danger can strike at any time. The indicators are more balance of payments indicators like current account deficit positions, external debt, FX reserves. The real effective exchange rate is still there. It's important as well. The amount of short-term external debt is important as well. So it's a number of these type of indicators that go into Damocles. It's using the same noise to signal methodology. And we have been running Damocles a lot longer than the Cassandra model. I think we started it back in 2003, so a long time ago. And it's been very useful for us in warning around emerging market crises. Recently, it had correctly warned about crises in Turkey and Sri Lanka. And currently, one that it is warning about is currently Romania. 이 대목에서 우리가 통상적으로 말하는 금융위기와 우리 그 서바라만 대표가 말하는 그 외환위기의 차이를 사실은 뭐 그 우리 신흥국 같은 경우나 한국 같은 경우 그 금융위기는 외환위기 형태를 띠고 나타나지 않습니까? 그렇죠. 그러나 기업금융의 부실화, 그 다음에 한국 내의 그 은행들의 부실화. 그게 되면 그게 이제 일반적인 금융 위기죠. 네. 반면에 외환 보유액이 줄고 그에 따라서 물론 그 전주로서 통화 가치가 하락하고 그런 외환 위기는 환란이라고 부르는 외환 위기는 사실은 그 카산드라 모델로 하는 게 아니고 새로운 모델이 있다고 하네요. 외환 위기를 다모클레스라는 검증하는. 예.
근데 참 이 그리스 신화를 굉장히 좋아하는 것 같아요. 우리 그 다모클레스의 칼 하면은 그 이 서바라만 대표께서도 말씀하셨는데 그 늘 그 목 뒤에 칼을 늘어뜨려 놓고 늘 경계하는 마음으로 지내고 있는 히라 고대 그리스 다모클레스가 왕. 그런 신이에요? 그렇죠. 그런 왕이었죠. 트리키에 터키. 근데 최근에는 스리랑카, 터키, 예, 스리랑카. 그 다음에 루마니아. 스리랑카는 현재 위기가 발생을 했죠. 이미 했죠. 다모클레스 모델에서 스리랑카는 이미 위기에 접어들었고, 그 다음에 트리키에, 네. 그 다음에 루마니아가 그 다음 순서로 경고를 받고 있다는 게 로버트 대표님의 분석이네요. 예. 뭐 루마니아도 뭐 튼튼한다고 생각했던 나라는 아니었는데 그쵸. 순번으로 꼽히는군요. 예. 대표님 그렇다면 뭐 아시아 국가, 우리나라를 포함한 아시아 국가들 중에는 혹시 위기의 전조가 보이는 나라가 없습니까? Interestingly, in Asia, Damocles is not signaling much vulnerability. All the Asian countries, I guess away from South Asia, like Sri Lanka, but in East Asia, most countries have low Damocles scores. And I think there's a few reasons for that. So one, I think, is that after the Asian crisis back in 1997-98, Asian central banks and governments have built up a lot of FX reserves as a buffer to exchange rate crises. I think also Asia's current account positions are in much better shape. Most countries have surpluses, or countries like Indonesia, Philippines, India, they only have small deficits, not very big deficits. And then the other thing that's happened, I think, is since the pandemic, there hasn't been a lot of hot money capital inflows to Asia. Usually before you have an exchange rate crisis, there's a lot of hot money speculative inflows that come into the country, and they invest in a lot of speculative assets and property and different things. And if you have a lot of inflows, you're more vulnerable to outflows. But right now, Asia hasn't had much inflows in recent years, so I think it's less vulnerable to a mass exodus of foreign capital. 네. 다행히 사실 스리랑카가 위기에 빠졌지만 그러니까 전염력은 떨어지지 않습니다. 경제 규모가 작기 때문에 또 뭐 루마니아 오케이 터키는 좀 튀르키예는 그 위기에 빠지면 영향이 있을 수 있습니다. 유럽은행들이 예. 요즘 그런데 제가 알고 있기로는 이 서방의 돈이 빠져나가는 반면에 그 오일 달러가 유입되는 바람에 터키 쪽으로 유입되는 바람에 왜 그러냐면 지금 그 터키 대통령이 이슬람 금융의 신봉자거든요. 그래서 그 오일 달러가 상당히 쏠쏠하게 유입되는 바람에 그 돈의 진공 상태는 발생하지 않고 있는 걸로 지금 나왔습니다. Anyway, 어쨌든 그 신흥국가에서는 튀르키예가 위기 후보국으로 꼽혔다고 합니다. 그런데 아시아, 우리하고 밀접한 아시아에는 뭐 그렇게 뭐 큰 위기 증상을 보이는 나라는 없다고 하네요. 그 이유가 외환 보유액 꽤 넉넉히 있다. 그렇죠. 한머니가 이 미국 달러 값이 싼 시절에 한머니가 그렇게 많이 핫머니가 단기 자금이 그렇게 많이 들어오진 않았다라고 얘기를 하네요. 팬데믹 이후에 그래서 대표님 그 스리랑카 우리끼리 얘기했습니다만 스리랑카 그 다음에 스리랑카 루마니아는 이렇게 아시아 우리와 같은 한국으로의 파급력 전파력 전염력이 그렇게 크지는 않을 것 같습니다. 근데 말씀하시는 거 보니까 그 뭐랄까 주요 아시아 국가에서 위기가 발생할 가능성은 낮다는 말로 들립니다. 어떤가요? So I would say the risks of more financial crises in emerging markets is rising. And I say that for a few reasons. Number one, if I look at the economic fundamentals of emerging markets,
I think they have deteriorated since the pandemic. So EM has been hit by two shocks. One is the pandemic, and two is the Russia-Ukraine war that led to a surge in commodity prices. And for both those shocks, I think EM has been hit harder than DM. And so if I look at emerging market fundamentals, I would say growth is quite low. Inflation is high. We also have a significant deterioration in government finances. So governments are now running large budget deficits and public debt has gone up. And real interest rates, so interest rates adjusted for inflation, are negative in many countries. So it's not that attractive for foreign investors if the real return is negative. So all these things have happened because of the pandemic and the Russia-Ukraine war and the surge in commodity prices. And now we also have a situation where the Fed is raising rates aggressively, and we have a weak China economy. And that combination of Fed hiking and weak China is not good for EM either. So I think EM is vulnerable to more financial stress. I think we are the most vulnerable part of EM, I would say, is the lower income countries. So some people call them the frontier economies. Some have already started to face severe financial difficulty and default, such as Sri Lanka. Pakistan is facing financial difficulties, as is some countries in Africa as well. So this could be the tip of the iceberg. We could see these financial difficulties spreading to maybe a little bit higher income emerging market economies as well. So I think, some people will argue that emerging market valuations are quite cheap right now. Emerging market asset prices have sold off quite a lot. Exchange rates have depreciated. But I think that is warranted and is in line with fundamentals in many emerging market economies. And I still think the risks in emerging market are on the upside, the risk of further financial stress in emerging markets. If I was to think of, some of the stresses, I think one comes from the very large budget deficits, and the risks with that are it can leak into larger current account deficits over time, and that would be bad. Then you have twin deficits, or it can lead to the sovereign bank doom loop, where you see this happened in Europe in 2012, the European debt crisis. It was because banks held a lot of bank assets were government debt. And so when markets became concerned about the government finances, it then worsened the banks. And then the governments had to help support the banks, and it led to a doom loop. So these are some of the risks emerging markets, I think, face. I don't think it's going to be easy. I think emerging markets face a challenging 6 to 12 months ahead. 뭐 경계의 말은 빼놓지는 않네요. 위기는 증가하고 있고 그 위기 의식은 좀 가질 필요가 있다. 왜 그러냐면은 원자재 값이 급등하고 있고 그 다음에 그 전쟁이라든지 팬데믹 파장이 이어지고 있으니까. 그래서 이 경상수지 적자와 재정수지의 적자, 쌍둥이 적자가 발생할 수 있다. 신흥국에서 그것은 별로 유쾌하지 않은 일이죠. 그런 일이 발생하면은 우리나라도
뭐 재정 수지는 늘 적자고 경상수지만 흑자였는데 경상수지도 적자가 될 가능성이 슬슬 조금씩 생기고 있어요. 그렇죠. 지금 그 경상수지는 아직까지 적자로 접어들지 않았죠. 아직까지는 괜찮은데 무역수지는 간혹 적자를 보이기도 하니까요. 뭐 이야기 나온 김에 한국 이야기도 좀 마저 여쭤보죠, 대표님. 그 우리나라의 위기 가능성은 뭐 여전히 말씀하신 대로 큰 문제는 없다고 보면 되겠습니까? Our models, so both Cassandra and Damocles, do not signal that South Korea is heading for a financial crisis, either exchange rate crisis or domestic credit crunch or banking crisis. So I'd say, South Korea is in relatively good shape. If I was to highlight the largest vulnerability in my mind for South Korea, and it's not that big compared to some of the other countries, but I would say it's around the housing market and household debt. Household debt is relatively high as a share of household income, and house prices also reasonably high. And this is at a time where the Bank of Korea is raising interest rates. So we could see some stress or shakeout in that space, but I don't think it's going to lead to a systemic financial crisis in Korea, but it could lead to some moderate disruption. 아직까지는 그렇다는 근데 우리가 알고 있는 우리 위기 요인은 알고 있지 않습니까? 예. 눈덩이처럼 불어나 있는 가계부채. 주택시장 최근에 주택시장에 뭔가 불안함과 가계부채 이미 늘어나 있는 가계부채 그 사이에 오묘한 관계 그건 좀 예의주시해야 된다고 말씀하시네요. 그런 부분이 있었죠. 근데 우리나라는 지금까지는 외환의 문제 혹은 외국에서 발생한 문제 때문에 위기를 겪은 적은 있는데 내부의 문제 때문에 큰 위기가 온 적은 없었죠. 예전에 외환 위기가 아마 뭐 그래도 97년. 네, 그때 아마 우리 대기업들이 부채가 많아서 그렇죠. 겪었던 내부 요인과 외부 요인이 같이. 그때만 해도 외채가 많았던 거죠. 부채를 주로 이제 외부에서 조달하다 보니까 달러로. 그래서 생긴 쇼티지인데 가계 부채는 달러로 갖고 온 건 아니라서. 그렇죠. 국내의 재정이랄까 이른바 이제 이럴 때 MMT 이론가들이 말하는 그런 한 대목이 적용될 수 있는 건데 국가 내지는 여러 가지 이 금융 안전망으로 용해시켜 버릴 수 있죠. 그렇긴 합니다만 요즘 돌아가는 모양은 길게 보면 우리나라한테 좀 불안감이 생기는 것 같기는 해요. 실제로 지금 사실은 중국과 미국이 그동안 사이가 괜찮았잖아요. 괜찮았던 수십 년간 가장 수혜를 본 나라가 전 세계에서 대한민국 아니겠습니까? 우리는 그쵸. 우리가 열심히 잘해서 거둔 성과라고도 하고 사실이기도 하지만 실제로는 중국 옆에 딱 붙어서 중국이 성장할 때마다 거기에서 과실을 따먹기 딱 좋은 나라. 그렇죠. 한국이었고 실제로 그랬는데 이제는 중국과 사이가 멀어지고 미국과 중국의 사이가 멀어지면 이제 그런 중국을 통해서 미국에 팔고 하는 그런 이제 우리의 구조가 제일 쉽게 깨지겠죠. 근데 그 부분에 대해서 나중에 이제 그 제가 한번 인터뷰를 해볼 예정인데 사전에 이제 전화 통화를 한번 했습니다. 그러니까 지정학적인 알파라는 그 지정학적인 그 초과 이익을 겨냥한 투자 그런 책을 쓴 저자하고 최근에 전화 통화를 간단하게 흥미로운 책이네요. 곧 삼프로에도 그 인터뷰 응할 것 같습니다. 중앙일보 삼프로에. 근데 그 외국인들이 보기에 한국과 중국과의 관계에 대해서 그렇게 위기 의식을 보고 있지는 않은 것 같아요. 한국과 중국과의 관계. 그러니까 미국이 반도체에 관련해 가지고 다양한 형태의 어떤 외교적인, 정치적인, 정치적인 압력 내지는 블록화를 하는데 압력을 행사하고 그러는데 지금 현재 중국도 한국의 카드를 요긴하게 쓸 수 있는 게 꽤 있어 보인다. 그리고 중국이라는 나라에 딱 붙어 있는 이웃하고 있는 나라 중에서 하드웨어 기술뿐만 아니라 나름대로 어떤 경영의 노하우 등 소프트웨어 기술 측면에서도 그
아직 그 한국이 필요한 중국에 필요한 카드일 수 있다. 그래서 매우 필요하겠죠. 네, 예. 냉각되거나 그렇더라도 경제적인 관계는 계속 이어질 수 있다라고 하는 게 서방 전문가들의 얘기죠. 중국 미국과는 굉장히 친해질 텐데 이제 걱정스러운 건 우리나라 국내에 있는 반도체 공장, 자동차 공장에서 만들어서 우리는 전 세계에 수출했잖아요. 중국에도 수출하고 미국에도 수출하고. 근데 지금 양쪽은 그러지 말고 미국에 와서 만들라는 거고. 그렇죠. 그러지 말고 중국에 공장 세우라는 거니까 네. 기업 입장에서야 뭐 어디서 하면 어때? 그렇지만 우리나라의 국제 수지를 보면 수출이 줄어들고 일자리가 제일 먼저 줄어들죠. 일자리도 줄어들고 예, 일자리가 줄어들 가능성 실제로 줄을지는 모르겠습니다. 경상 적자가 될 가능성도 꽤 커지겠죠. 예. 반도체 수출이 아니라 그냥 현지 생산이 되고 그럴 테니까. 게다가 뭐 사이가 이렇게 안 좋으면 중국인 관광객이 우리나라 언제는 올지는 잘 모르겠어요. 사실 그 살얼음판을 걷는 심정일 수는 있는데요. 저는 그렇게 주관적인 내 개인적인 생각으로는 그렇게 비관적이진 않아요. 왜 그러냐면은 역사적인 제가 이제 경제사를 그래도 공부한 사람 입장에서 극단적인 대립의 관계에서도 경영과 비즈니스는 이루어졌거든요. 그리고 결정적으로 역사적으로 보면은 우리가 이론적으로는 다양한 형태로 기술 중상주의라고 말하는 기술에 대한 어떤 패권적인 내지 블록화 이런 얘기를 하지만은 기술은 자본과 마찬가지로 국가 공권력으로 막는다고 해서 그 흘러가는 것을 막을 수는 없어요. 역사적으로 해봤지만은 그런 시도를 많이 했습니다. 그러니까 근대 초기 중세 말기에 그때 당시 첨단 기술은 각종 총포 기술 그랬었죠. 그런 것을 막으려고 했습니다만은 그 다음 날이면은 프랑스 파리에 있던 기술자가 그 다음 날이면 런던에 가 있고 그런 상황인데 그거는 국가 공권력으로 막기는 그래서 그렇게 비관적일 필요는 없다. 그러니까 중국과 미국이 아무리 블록화해서 한다 하더라도 그 양쪽 사이에 은밀히 거래되는 기술 거래는 있을 거고요. 네, 그렇게 걱정 속에서 성장했던 나라가 우리나라죠. 예. 네. 뭐 다행히 지금 서바라만 대표의 그 카산드라와 데모클라스 모델에 따르면은 외환 위기나 금융 위기를 겪을 가능성은 한국이 그리고 또 한국을 둘러싼 주변 국가들이 일본이 물론 이제 자체 내 금융 위기 후보 가능성은 있는 걸로 보인다는군요. 그렇지만은 이제 그게 현실화될지는 좀 더 지켜봐야 되고 그래서 대한민국은 걱정할 순서가 좀 아니다. 다행히 뭐 일단 뭐 조금 긍정적인 그 인터뷰를 보내드리게 돼서 마음이 좀 놓입니다. 이 국제 경제 위기를 맞는 것도 이것도 굉장히 그 순서가 상대적인 걸 중요한 것 같습니다. 즉 예를 들면 호랑이한테 만약에 쫓기고 있는데 예를 들면 저를 포함해서 3명의 사람이 호랑이에게 쫓기고 있다. 호랑이의 속도는 시속 80km. 제가 나의 동료들이 뛰는 속도는 시속 20km. 그렇죠. 그럼 저는 시속 몇 킬로로 뛰어야 이 위기를 벗어날 수 있겠느냐? 바로 비슷한 그때 그게 적용될 수 있는 1997년 아시아 금융위기. 호랑이보다 빨리 뛸 필요 없고 내 동료보다만 빨리 뛰면 된다. 그런 얘기잖아요. 근데 그때 못 뛰었어요, 한국이. 우리보다 좀 더 불안한 나라들이 꽤 여러 나라 있기 때문에 혹시라도 문제가 생기면 그 나라에 먼저 문제가 생길 거고. 그렇죠. 그 나라에 문제가 몇 개 생기고 나면 또 우리는 열심히 뛰면 됩니다. 세상 분위기도 달라질 테니까. 그렇죠. 그게 중요하다는 노무라의 로버트 서바라만 글로벌거시경제분석 대표의 인터뷰였습니다. 인사하고 마무리하시죠. 네. 대표님 그 인터뷰에 감사합니다. 혹시 1년 뒤에 실제로 위기가 발생하면 다시 한번 연락드리겠습니다. 자, 글로벌 머니톡 여기서 마무리하겠습니다. 다음번에는 또 더 훌륭하다고 하면 또 그동안 인터뷰 해주신 분들에게 죄송합니다만 아무튼 유사하게 훌륭한 분들 많이 발굴해서 저희가 또 인터뷰해서 여러분들께 들려드리겠습니다. 여러분들이 참고가 되고 여러분들의 머릿속에 차곡차곡 쌓이는 인사이트가 저희는 그게 저희의 재산이다라고 생각하고 저희의 기쁨이죠, 사실. 하고 있습니다. 나도 기쁨이라고 할 걸. 중앙일보의 강남규 선임기자와 함께했습니다. 고맙습니다. 감사합니다.